さてと、今日のお仕事はこれで終わりだね。お疲れ、響。これからどうする？ Hibiki's face happily turns toward Kisaki's voice. 木崎先輩も村上さんもお疲れ様です。今日も私たくさん助けてもらっちゃいました。 I am curious to see how long Kisaki's route is, considering that Makota's route was surprisingly long, right? It was still only 3 chapters, but compared to the rest of the game, it's still pretty long. So I wonder if Kisaki's is similar, right? 持ちつ持たれつさ。僕らは利益共同体だから。Hibiki smiles brightly and playfully. Murakami does a little bow, and then quickly turns back to his computer. 疲れてないなら、食事でもしながらもう少し打ち合わせるかい？疲れは特にないんですけど。He hesitates for a moment before looking at me questioningly. ああ、もしも僕が仕事の話の邪魔になるなら。邪魔なんてそぎゃうわけ。そんなことありえませんよ、兄さん。いや、これは僕の言い方が良くなかったね。The Kumamoto dialect seems to slip out, though it can't be that she's just surprised at something. It could be just that she's just surprised at something. Kisaki's smile suddenly devolves into an expression of defiance. 仕事の打ち合わせは口実だ。時間をとって、もう少し突っ込んだ話をできないものかと思ってね。そういうことなら大歓迎だ。I look at Hibiki, who nods silently in return. Her eyes indicate uneasiness, a feeling I hurry to resolve. 主張をぶつけ合うだけでない。実りある話し合いができればと願っている。I say in an attempt at reassuring Hibiki, but not at the expense of speaking from my heart. Seeing Hibiki and Kisaki work together for the sign making provided me a new understanding. 見ているもの、見えているものが違うようだが、お人よの発展を願う気持ちは同じだと感じたからな。僕も似たような感じを受けた。だから話し合いたい。君が何を見て、誘致反対の立場にいるのか知りたいね。何でも遠慮なく聞いてくれ。が、その辺を服蔵なく話すなら。ああ、そうか。移動はしない方がいいね。他人の目があるところでは。ね。うん。迷惑にならんようなら、ここでこのまま。じゃあ、食事を何か取り寄せよう。そうだな。ピザは？嫌いなら他のものでも。Pizza. いや、こだわらん。お任せしよう。よし、決まりだ。注文をお願いできるかな？いつものと、あとはまあ、バランスを見て。かしこまりました。Murakami takes out his cell phone and starts ordering immediately. Seeing how smooth his movements are, I feel a small bit of doubt sprouting up within me. いつものと言っていたが、それほどピザをよく頼むのか？この部屋で食事をするときには、割とね。手軽に食べられてすぐ届くから。I had to break it to you, Kisaki, but pizza is definitely not a light meal. It's funny because I had pizza last night. ピザが手軽か？食べづらいもののように思うが。That's what I'm saying. The difficult part is not me, but heavy is true. That laugh doesn't seem like Kisaki. A very innocent smile. それは食べ慣れないからさ。コツがあるんだ。仕事をしながら食べるためのね。Listen. I eat pizza a lot. I know the trick. 仕事しながら？食事の時もか？団らんしての食事じゃない時はね。
食事の時間を削れば、その分他で自由に使える時間が増えるわけだし。Look, Kisaki, food is meant to be enjoyed, alright? And if you're eating it while working, you're not really enjoying the food, are you? Look, I get that you have to optimize everything in your life, but at least have food be the one thing you don't need to optimize, alright? なるほどな。And not a Kisaki's method of efficiency, but that brings up another doubt. It may just be old-fashioned, but that doesn't seem right. Is it really alright for things to be like that? She's the branch manager at a bank, even at such a young age, and she's already achieved such impressive results and reputation like this. I can easily tell that it's the result of an insane amount of hard work. Oh, 届いたね。本当に早いな。そう感じるかい？だいたいいつでもこんなものだけど。It must be because Kisaki's a regular customer. While I debate whether or not to say that, the pizza box quickly gets unsealed. さあ、好きなのを取ってくれ。私はそれじゃあ、ミックスピザの方、いただきます。Murakami also takes 3 slices of the mixed topping pizza and returns to his seat. But like, isn't most pizza mixed topping? This must be a typical scene here. そうたつ？ああ、うん。There's a large mixed topping and a smaller pepperoni. Only one though. I take 1 slice of the mixed topping pizza while Kisaki quickly snags a slice of pepperoni. Only one though. いいかい？ほら、こうすれば。As if to demonstrate it to me, Kisaki definitely uses her left hand to fold the pizza. 仕事をしながらこぼさずいける。Yeah, I do that. Like, it's not like this mind-blowing strategy of this brand new way to efficiently eat pizza. Look, here's what I do. I like take 1 bite of the, how would you say, the tip? What? The most pointy part of the pizza slice, right? And then you fold it, because if you fold it without eating the first part, the toppings fall off. Her free right hand uses the mouse as she checks her PC screen. The way she does it makes it seem like she's done this song and dance a time or two. Despite that, though, it still makes me feel uneasy. まともな食事はとっているのか？ I ask Hibiki of Kisaki instead of Kisaki, and she answers with a troubled voice. 私と一緒に外食の時は、ファーストフードとか喫茶店とか。軽食ばかりか。You sure about that? って、こう見えて支店長だよ。僕は。パーティーでの会食だのがない日の方が少ないくらいだ。You know, maybe for Kisaki it's considered a light meal, but fast food is most of the time not very light. いや、豪勢な食事ではなく、言うなれば家庭料理をだ。野菜の煮物だの、ひじきだの。ひじき？ Yeah, I'm a bit shocked. Why did he bring up seaweed? She repeats what I said with a surprised face. Kisaki looks at me like I've grown a third ear. なんでそんなことを？そうです。君は僕のお母さんか何かなのかい？ Do you have a mother? We've never seen her. 無論違うが、She has a point. I have no right to say anything of the sort to her.
Despite how orderly Kisaki looks, seeing her diet like this makes me a bit nosy. すまん。気になってしまってな。謝らなくても。気にかけてもらえるのはありがたいしね。でも、そんなことより、もっと大事な話をしよう。She licks the cheese off the tip of her finger before wiping off the remaining grease with a napkin. The grease I expect, but what do you mean cheese? Because the best part about a pizza is that the bottom is mostly bread and sometimes it's a bit greasy, right? Because of the toppings on top of it. But other than that, it's mostly clean to eat pizza. Right? She just declared, just as she declared, her high-efficiency meal is already finished. エアクラ工場からの排水は、国の基準値を満たしている。法的にも、環境保全の面からも、全く問題のないものだ。承知している。Thanks to her getting right to the point, it helps me switch gears mentally. The issue at hand isn't Hosho Kisaki's daily diet. だが、基準値内であるということと、影響が及ばぬということとは、イコールではない。それはおかしくないかい、相鉄。悪影響が出ないよう、規制範囲を定められるだろう。Yeah, but the regulations are set on like regular water, right? For most rivers that go through a town, that's what the regulations are for. Not like this special case where Ohitoyo's lakes and rivers are just that much better in terms of water quality, right? Purity, I guess, even though pure water is not really that good. お人よは焼酎の町であり、温泉の町だ。水の変化から受ける影響は、それだけ大きいものになる。Right, yeah. The regulations are also very much, how would I say, isolated to one point, right? It is regulated, right? Like, hang on, what did she say again? Yeah, the aircraft factory meets regulatory values, but how does those but does the regulatory values include other businesses in the mix or something like that? That also use the water. A troubled groan, Kisaki slows down her speech. 受ける影響が大きいのではなくて、変化に対してナイーブなだけという可能性は？ナイーブか。I've talked about it with Hibiki too, but the difference in position is caused by the difference one can see. You can't see what you don't want to see, and people will seek what they want to see. At her foundation, Hibiki understands how important water is to shochu making, but Kisaki doesn't understand how vital it is. How can I communicate it to her? 思い当たるところがあるかい？なら。He's trying to. ああ、いや、違う。沈黙は疑問を感じていたからだ。That's not how you should have responded to that question. 疑問？どんな？宝生妃、君は。I'm almost positive that I picked up on her care for Ohitoyo. But there's a difference in which parts of Ohitoyo that we each value. 例えば、銀行の仕事において、君が一番大切にしていることは何だ？お金だよ。それが銀行のすべてだからね。Right. An instant reply, not even a second of hesitation. I'm actually impressed by what a clear answer she gave me. きっぱり、金か。という反応を見せるよね。お金の価値を正しく理解していない人は。お金の価値。Kisaki reacts with a smile. A cold, almost calculated look. 相鉄。君にとって、お金とは何かな？
まずはそれを僕に聞かせてくれないか？ Money is what lets me upgrade my PC so that I can stream. I don't even need it for streaming, bro. I'm fucking playing visual novels. I don't need to upgrade my PC. But I just need it to play. I need more money so I can play with my friends. 金とは。 I take a moment to get my thoughts in order. When it comes down to it, money's a substitute for things that make life more convenient, and it's a substitute for. 金は労働の対価だな。それを引き換え別の労働の対価を得る。へえ。いい答えだね。予想より。と言っては失礼だけど、いい答えだ。She seems satisfied as she stands up. この部屋からは1階フロアを見下ろせる。響には見せたことがあるよね。With the conversation directed toward her, Hibiki quickly wolfs down the rest of her pizza. The McStopping pizza is gone before I know it. 見せてもらってすごかった。ほう。実際、なかなかの光景かと思うよ。ちょうど閉店したばかりだし、相鉄にもぜひ見てみてほしい。うん。I head to the window as I was instructed and look at the first floor. お、 I can't seem to hold my surprise back. It shows a completely different chaotic scene that makes me doubt I'm in a bank. 閉店後だろ。お客もいないのになぜこんなにバタついているのだ。銀行業務は閉店後からが本番だからさ。Kisaki draws close to me. As she says that, her eyes are shining with pride. 電子化された部分がどれほど増えようと、窓口業務は決してなくならない。だろうな。僕も税金やら保険料やらを銀行で取り扱ってもらうことがある。What do you mean sometimes pay your taxes? Are you not paying your taxes, Sotetsu? Because where else do you pay your taxes to? そうなんだ。ご利用ありがとうございます。Her sentiment sounds sincere. The way Kisaki holds her posture upright while completing her work proves it. そうしたお客様をお待たせする時間を短縮するため、各種の事務はどうしても後回しになる。ああ、なるほど。そのツケを閉店後に一気に払うのか。そうだね。まさしく。ツケは正しく生産される必要が。おっと。I hear murmuring on the first floor. A bunch of people are gathering at a single table. 残念。今日は不都合が出たようだ。不都合。都合とは、伝票集計と現金残高とが一致すること。それが合わないのが不都合。That makes sense. 帳面と現金が合わんのか。最悪だな。Even as a liquor wholesaler, whenever you deal with money for a job, these issues are bound to happen. 銀行でもそんなことが起こるのか。金を扱う人も機械も、まさしく専門のものであろうに。それでも起こる。人間の側のミスが多いけれども、稀には機械が不具合を出すこともある。It's not usually, it's most of the time human error. 起きた時にはどうするのだ？原因を究明する。それなしには閉店できない。だからともかく、合わない額を9で割る。See, it's mostly human error, and then when it's machine error, you go back to try fix the cause, and you realize it was also human error.
9で。桁違いか位違いが原因の時は9で割り切れるから。例えば、そうだね。820円を支払う状況を想定しよう。Kisaki taps on the keyboard to type out 820 on the screen. しかし、窓口がうっかり8万2000円を払ってしまった。この場合は、8万1180円の不足が出るよね。Huh? Yeah, I guess. 8万1180は、なあ、9で割り切れる数字だな。Yeah. Kisaki looks up at me with a softening gaze. へえ、暗算が得意なのかい？ It's not that hard. Right? Especially with 81. いや、大学の友人に数学の得意なものがいて、それに習った。You add all the digits in a number until it's a single digit. For example, with 35,468, it's 3 plus 5 plus 6 plus 4 plus 6 plus 8 equals 26. Then 2 plus 6 equals 8. The number that's outputted will have the same remainder if divided by 9. Interesting. I mean, yeah, it works, right? Because you've got 8 plus 1 plus 1 plus 8, which are both 9, so then 9 plus 9 is well, you get 9 plus 9 is 18, so then 1 plus 8 is 9, so then... I've never heard of this before, but I will start using it. But even excluding sums of 9, the answer is the same. 究極法か。使っているかい？いや、暗算自体をあまりしないので、電卓を使った方が確実だ。True. とも言い切れないさ。入力ミスは不都合の原因のベスト5に入る。Yeah, but most of those mistakes are caused by human error. では、僕の場合は電卓の方が確実だと言い直そう。暗算ミスなら入力ミスの10倍は起こしてしまいそうだ。それほど暗算が苦手なんだね。I mean, aren't most people when they leave high school? The warmth in her voice drops as if she's disappointed. 少し残念。究極法の原理が理解できていれば、踏み込んだ説明も容易になったのだけれどね。Kisaki, I don't know what you expected considering that his job doesn't involve numbers, whereas yours does. She quickly changes pace and moves her mouse. Kisaki points my attention back to the 820 number. とにかく、桁違いの場合と、位違い。820円に対し、280円を支払ったような場合は、差額は9で割り切れる。820 minus 280. It's a difference of 540 yen. I see. That is divisible by 9. Yeah, it's fucking 60. 9 times 60 is 540. 不都合の原因は、位違いか桁違いかが大半だから、9で割れた場合には、まずそこを疑って確認し直す。桁違いと位違いが原因でないときには、現金を数え直して、伝票内容と入力内容のチェック。各端末の利用記録と伝票とを突き合わせる。Kisaki's eyes turned to look out the window below. It seems that is exactly what they're doing now. 振り替え、振込伝票を再確認して、それでもなければ。The echoing cheers of "it matches" from down below even reach up to where we are.
The bank employees now start packing up to go home. よかった。今回はすぐに終わったね。ああ、両替機に現金の置き忘れがあったのか。Why was she... Hang on, go back. Because... I need to go back because they don't replay the animations. よかった。今回はすぐに終わったね。Why did you do that? 両替機に現金の置き忘れがあったのか。She like looked left and right. Why did you do that, Kisaki? I don't understand how, but it seems like she just read the situation just from how the employees move. I mean, I don't know how long she's been doing it, but she's clearly experienced in it. Working at a bank, that is. And maybe other things. I'm impressed in more ways than one, but Hibiki on the other hand seems exasperated. 今のですぐに I think Hibiki got confused at 81,018 at 81,118. もちろん。今の程度はトラブルのうちに入らないよ。ならば、トラブルと呼ぶほどの問題は。わからないときは朝までかけてもわからない。その場合には、次の日も、その次の日も原因を探す。何日もそう。合わない以上は原因がある。それを突き止めないのなら、現金を扱う資格を失う。Yeah. Say that to the Greece government. Her statement is full of spirit. It could be out of focus on efficiency, but Kisaki's personal stance on the matter could also be coming into play. 現金を扱う資格とは、たとえ合わないのが1円でもか。Yeah. そうだね。金額の高は関係ない。仮に1円の不都合でも、原因は必ず明らかにする。For a brief moment, Kisaki frowns, a wrinkle forming between her brows. 他の可能性が全て潰れてしまった場合には、防犯カメラで行員の動きを逐一チェックしてでも、ね。ああ。I see. That's the type of work the bank does. 不正の目をそうして積まねばならぬのか。ミスと不正はいつだって二人連れなのさ。だから原因を必ず潰して、入り口で止める。Beyond Kisaki's watchful gaze, not a single person is left on the first floor. I sense that their quickness into action is thanks to the rules and overall organizational structure. 環境が緩めば人は緩む。1円の誤差を許容すれば、それは必ず10円、100円となってしまう。Kisaki turns toward me this time. お金は労働の対価だと。相鉄の答えは確かに正しい。その上で僕は、お金とは信頼そのものだとも考える。お金は、なるほど。信頼か。何がなるほど皆がお金を信頼せねば、紙幣など、ただの紙切れになってしまうということだ。Hibiki's head turns to the side. Looking at that, Kisaki takes a 10,000 yen bill from her wallet, and then takes a memo pad with 10,000 yen written on it. これは、両方とも1万円札だ。日の本銀行発行のものと、宝生妃、個人が発行したものと。Once again, she did the shifty eyes. このうちの片方は、日の本全国各地で使え、もう片方は、誰からも通貨として扱ってもらえない。そんなの、当たり前じゃないですか。Hibiki says in a doubting way. Kisaki smiles. なぜ、当たり前なのかな。だって、
木崎先輩の手書きのやつは1万円って書いただけのただの紙切れ。あ、 She gets it now. She understands. Hibiki's eyes glitter and widen. でも、だけど、同じ。本物の1万円札も綺麗に印刷されてはいるけど、やっぱり紙切れ。I mean, like, it's more than just a piece of paper, but it's, yeah, the point still stands. ただの紙切れが通貨として、労働力の代替物として通用するのは、そこに信頼があるからだよね。なんですね。商品券とかもそうですよね。使えるってわかってる。信頼できるから紙切れじゃない。言い換えれば、発行元に対する信頼が通貨の価値を担保しているということになるか。If that trust is broken, for example, if the economy of the issuing nation crashes, so does the currency. Oh boy. I think this is a bit too fucking close to home in most countries this currently. The paper currency of yesterday becomes nothing but paper that will not even buy you a piece of bread anymore. Unfortunately, that hasn't happened yet. You know, deflation becomes a bigger issue the more you print money. Currently most countries are suffering from inflation. Since the US printed so much money during COVID. 銀行は、お金という形の信頼を扱っている場所だ。だから、たとえ1円だろうと、それを損ねることはできない。なるほど。それが、宝生妃にとってのお金の価値か。I can identify with that, but once that thought crossed my mind, I felt embarrassed. すまない態度を見せてしまった。言葉の真意もわからず、金が大事と聞いただけで、君を主戦度のように誤解した。お金をただ溜め込むことにはむしろ否定的だよ。お金は正しく流通させてこそのお金だと思うから。That's a good mindset, especially for someone in the bank. It is better to have money circulating in the economy than having most people hoarding it. なるほどな。I understand Hosho Kisaki's values better when she compares money with trust. そうだ。言い換えれば、ほとんど同じことなのだ。相鉄？聞いてくれ、宝生妃。I look directly at her and tell her in a straightforward way. 銀行にとっての1円が、焼酎酒造にとっては、熊川の水の一滴なのだ。あ、She looks like she's caught off guard. Kisaki blinks a few times, then weakly tells me, ああ。そうか。なるほど。なるほど。それは譲れないところだね。そうだ。ただの一歩でも譲っては、熊焼酎が今まで積み重ねてきた信頼を破壊してしまう。うん。1円を大事にせず、守ることができぬ銀行を、一体、どこの誰が使うのか、という話かとも思う。slowly and cautiously, Kisaki nods. 使わないね。そんな銀行。だから、水も守れない焼酎は飲まれなくなる。だろうと僕は確信している。すぐには影響が出なくても、いずれは徐々に、確実に。となると、お人よは熊焼酎というブランドを失う。その逸失利益は確かに無視できるものとも思えない。ならばどうだ。工場誘致の件、再検討をしてもらえんか。慌てないでくれ、相鉄。そこまでのこと、支店長レベルで即決できるわけがないだろう。そうか。I got over eager knowing that I got through to her. Kisaki forces a smile and starts playing with her hair between her fingertips.
とまずは。とにかく、数字を出させてほしい。熊焼酎というブランドを逸失してしまった場合。I like how we are once again focused on Kuma Shochu instead of the fucking train. A rough smashing kind of knocking. Kisaki's shoulders twitch. 父さん、頭取入っていいか？仕事の話だ。ちょっと待って。今、来客中、響と相鉄が来てるんだ。ほう。Why did he say it like that? うん。一つ大きな誤解がある。What the fuck is this table? Why is it a triangle, man? Where'd the other half go? He'd come to visit Kisaki, but he intently listens to what we have to say. We tell him exactly what we told Kisaki, to which he counters our argument. 水環境のことなど買い手は気にせんよ。購買の判断基準はうまいまずいと高い安いとだけだ。No. I can't think of a counter argument immediately. That is true. It's the blunt truth. けど、酒造はそれを気にします。そこを譲れば何か大事なものが失われます。What is lost, pride, tradition, and the confidence that comes from that. That may be true. 一滴の水を守れぬことから味が落ちるというのなら、熊焼酎は所詮そのレベルの酒とも言えるだろう。This is another fact that is difficult to counter. If our reasoning is that the quality of Kumashochu would be so deeply affected from this, it wouldn't be unreasonable to say that their quality must not have been that good to begin with. 逆に聞こう。熊焼酎とは水の一滴を損ねることで壊れてしまう程度の酒かね。そぎゃんこつあるわけなか。Yeah, but you know that you can say the same about the bank. Would losing a single yen hurt the? Is the bank so weak that losing a single yen would completely lose trust of the customers? I don't know if I said that right. That the customers would completely lose trust. ならば何の問題もない。In just a few words, he completely shook up our arguments. Well, that's because you didn't compare it to the bank like you did with Kisaki. Backed into a corner, and at a loss for words, Hibiki looks to me for help. 確かに、ご主張の点はその通りかと思います。But even so, I want to face this head on. I want to hone myself through Hosho Mototada's discipline. ですが、僕らには水を汚すメリットはない。反面、すぐに見えずとも長期的なリスクは大きい。メリットならある。お人よしが衰退してしまうのなら、熊焼酎も熊川下りも鉄道も衰退していく。お人よしの衰退を防ぐことと工場誘致とは直結しない。僕らは他のやり方でお人よを再興できると考えています。おお、他のアイデアがあるというなら面白い。Mr. Mototada smiles as he rubs his chin. ならば優劣を競おうではないか。闘争だ。闘争。支店長として、そのご意見には異議を唱えさせていただきます。I was taken aback by the bold statement, but in that instant, she jumps in to ruin the atmosphere. Kisaki appears unfazed as she quickly stares at Hoshimoto Tada. 異議とは？お人よしが二分されるのは好ましくありません。できる限り多くからの同意を得られるように。もちろんそうした努力も行う。が、譲れぬ者同士であればぶつかるしかない。Yeah, but that's the problem with two-party systems. How the fuck
Why can I tie this so easily back into fucking politics? そうでしょうか。After a clash, the weaker side gets absorbed by the stronger side. Unfortunately, that's not how it works in democracy. Fortunately, I guess. I'm sure that's one way to hone one's strength, but I don't believe that's what Ohituyo wants right now. あなたの目標とて、エアクラ工場誘致自体ではないはずだ。誘致はあくまで、お人よ再生、経済振興の手段ですよね。はっは。つまりはこう言いたいわけか。工場誘致より優れたお人よ再生計画があると。というよりむしろ、工場誘致はさほど優れた再生計画ではない気がします。おお。His eyes squint a little at me. His expression reminds me of Kisaki and makes me realize that they are father and daughter after all. Yeah, they both have white hair, but one's because he's old and the other's because she's Japanese. She's anime character. さっきの例えを借りるなら、うまくはないが安い酒。お人よ市民の大多数は工場誘致をそう捉えている。なるほどね。Kisaki seems amused by that. For a brief moment, Hosomoto Tada looks irritated by it. しかしだ。お人よは困窮している。安酒であれ、それがなければ乾ききるほどに。Oh. He's worried for the people, as if it were his own problem. I look over at the Ekra employee, Irakami, who's still here apparently. He just hasn't spoken up since before. I know he can hear everything, but his expression doesn't change. 安くてうまい酒があるなら、私にも飲ませてほしいものだ。今すぐに用意できるものでもありません。が、これから用意するつもりかね。温泉と焼酎と、それに鉄道を加えて。おっしゃる通り、その線を基本と考えています。It's not from the nose. Although thin in build, I notice his broad shoulders shrugging. それならすべてが過去の遺物だ。お人よの再生にはつながらんよ。一個一個を取り上げるならそうであるかもしれません。が、連携させれば全く新しい価値を創出できます。Well, it would be nice, but you didn't really do that last time, did you? So the main three routes was mainly focused on the railways. The last route was mainly focused on the shochu, and this route is apparently focusing on the hot springs and the shochu and the railways. 連携ね。Hoshomoto Tada's eyes squint again as he sizes me up. 言った通りだ。安くてうまい酒ならば、私も喜んで飲む。Well, maintaining a sharp glare, Mr. Mototada turns to Kisaki. 妃は私の自慢の娘だ。経営計画の立案には役に立つ。相鉄くん、使うか？ What do you mean by that? It's inevitable, but I'm careful in my answer. 妃さんのご助力をいただけるなら、極めてありがたく思います。ならばお人よし店長、誘致は私の方で進める。君は外れて、別案の方に注力してくれたまえ。それは。Kisaki's obviously agitated. Her cheeks are slightly tinted, and she looks back and forth between Mototada and me. 父と頭取、どっちの立場で？ Which do you want it to be? 業務命令だ、支店長。そうですか。でしたら、拝命いたします。Kato running to the bus at an early hour, but wishing you a good stream, stranger. Thank you, Meow. 全力を期待している。
私を失望させんでくれよ。After saying that, Mr. Mototada turns to me. His eyes don't hold the sharp glare from earlier. 私はね、相鉄くん。その人間の本性は、金の使い方と人の使い方から見えると思っている。金と人との使い方ですか。Yes. 見せてもらうよ。君という人間の本性を。I know he's testing me. At the same time, I ask myself, what kind of person am I? How could I use money or people? How would I use money or people? と、時間だ。面白い話ができた。感謝する。I use money on food. Slam. He cuts the conversation short and leaves as quickly as he came in. An awkward silence hangs in the room. すまない。父が。あれは、ああいう人なんだ。別に、ね。謝られるようなこととは思わん。実際、良い話し合いをさせてもらった。いや、いい話し合いって。甘かばいニーニー、あんな、向こうの思うつぼばい。 I don't think it's that deep. Ikisaki nods to Hibiki's spirited remark. I too feel the same. 確かにな。どう転んでも元忠氏は損をしない。僕らがうまい再建計画を立案できても、そうでなくても。Hibiki's eyes widen in surprise. Kisaki, on the other hand, seems to look relieved. 兄さん、それが分かっているならなんで。実際に良い話だからだ。損がないのは僕らも全く同じだろう。Hosho Mototada isn't the only one who got his way. If we are to build a superior revival plan, he made a de facto promise to retract the factory deal. それに加えて、宝生妃。君の助力まで得られるのだ。損得で言えば、むしろ僕らの得点の方が多いと思う。光栄だね。She reaches out to me with her pale hands. どう転んでも銀行の利益になる以上、僕も心置きなく全力で君に協力しよう。心強いな。よろしく頼む。こちらこそ。A short handshake, but strong. Maybe she put too much hot sauce on the pizza. She put sauce on the pizza? I don't remember her doing that. Kisaki's hands are a little sweaty. で、具体的に君たちの計画はどの程度進んでいるんだい？残念ながら、まだほとんど。8620、鉄道をどう活用するかも確定してない状況だ。なるほど。では、まずはそこから視察させてもらおうとするかな。了解だ。Hibiki's pouting for some reason. But beyond that, she almost seems to be in pain. どうした響？なんでもないです。大丈夫。 An obvious fake smile. Hibiki continues to try to cover it up. ちょっと気になって、あれです。元忠さん、木崎先輩のお父さん。父が気になったって一体。そう、木崎先輩に話があってきたはずなのに。From her neck up, Kisaki turns red. 先輩？それは、あれだよ。響。Kisaki glances for a moment at me, then quickly looks over at Hibiki again.
あの人は、あれで要件を済ませたんだよ。全部、ね。多分。Huh? It looks like she's talking to herself, but she still seems awfully bashful about it. Kisaki breaks out into a smile that I find natural for her age. あれは、そういう人なんだ。Huh? How vague. Maitetsu. すまないね。こんな時間に呼び出して。いや、構わん。僕とて酒造の端くれとはいえ一員だ。早起き程度は苦にもならんさ。We're at the branch manager's office early in the morning, looking down at the first floor. No one's here yet. そういうものかい？響は時々眠そうだけど。響は絵を描く人間だからな。集中すると明け方近くまで起きているようだ。なるほどね。今日も？絵が原因かどうかは知らんが、起こしても起きぬようだった。Kisaki suggested bringing Hibiki if she expressed different. Kisaki suggested bringing Hibiki if she expressed interest. That's why I didn't particularly force her to wake up. 無理やりにでも連れてきた方が良かったか？いいや。今日の話は、多分、あの子には退屈な内容だと思うし。Oops. Kisaki smiles as she glances over at her unmanned desk. There's a stack of papers on top. 浦上さんは？勤務時間前だもの。僕の都合で早朝出勤をさせたくもないからね。Circumstances. Kisaki's trying to match mine. I have the train operation training, so early morning's the best. The best for me to sit down and talk. あ、そこを座って。うん。I sit on the sofa as directed, and Kisaki goes to make some coffee. そうだ。少し待ってくれ。朝食はもう済ませたか？ううん。これが終わったら適当に取ろうと思ってたけど。ならよかった。嫌いでなければつまんでくれ。Inside the first lunchbox are bite-sized rice balls filled with salmon plum or seaweed. The other lunchbox has dried radish strips and a cherry tomato salad. ああ。なんだ。僕の食生活をそこまで心配してくれたんだ。Maybe. 余計なお世話とは承知だが、妙に気にかかってな。若い娘が出来合いのものばかりの食事では。古風だね、相鉄は。うちの父よりよっぽど古い考え方だ。なら、コーヒーは食後にしよう。ああ、緑茶もあるのか。もちろん。ご年配の来客も多いんだよ、この部屋は。An ordinary conversation and meal. Once our stomachs are full, it feels warming to the soul. ごちそうさま。美味しかった。さすがは枕さんだね。まさか、朝の枕姉にそこまで負担はかけられぬ。レシピを昨晩教えてもらい、僕が作った。相鉄が？ Of course he did. Her eyes widen as she looks at the now empty lunchbox. Kisaki's face curls into a warm, soft smile, like a fluffy omelette. それは。本当に美味しかったよ。大したものだ。そうなのだろうな。
枕姉の名が出たのだから。ごちそうになった分、まずは仕事で返さなくっちゃね。She wipes her fingers with a napkin and makes a serious face. 早速だけど、これ。I've given the stack of papers on Urakami's desk. これは、The cover and text are easy to read. That's enough to tell me how much detail is in it. 浦上さんの作った資料か。すごいな。というか、ここまでを僕が見てしまっても。どうぞ遠慮なく扱ってほしい。最初から君に見てもらうために作ってもらった資料だし。僕のためにこれほどのものをなぜ？彼の仕事は、お人よに工場を誘致することではなく、最適の場所に工場を立地することだからさ。ああ。つまり、僕らと浦上さんとの利害は一致するのか。Yeah, so you have to do Urakami's work so that he can get a more suitable place to put the aircraft factory. If there's a better location for the factory, and then Ohitoyo, it'll move the factory away and be beneficial to Urakami. Once I understand that, all of my hesitation is gone. If that's the case, I'll gladly read it. ならばゴールは、より先に設定せねばならんな。誘致撤回にとどまらず、将来的な共存共栄も睨まねば。共存共栄？お人よしとエアクラ社とのかい？それもあるし、鉄道とエアクラのというのもある。誘致賛成、反対、どちらの立場のものもあるな。ああ。A troubled and forced smile. 直接的、金銭的な利害とも関わる話だからね。誰もが満足する解決案は難しいとは思うけど。短期的にはそうであっても、長期的な共存共栄であるなら必ず目指せるさ。Her smile becomes lighter. 驚いた。響の話とはちょっと印象が違うようだね。響の話？印象とは一体何の？ Your ascetic. How do I pronounce that word? Ascetic. I don't know. And she never saw you desire anything, but in fact you're quite greedy. 僕の話か。欲張りか。I'm surprised that having that pointed out, it's true though. I am being greedy right now. Before, I never would have even thought about what happens after the withdrawal of the factory. 刺激をされて変化したのかもしれないな。You were touched by Achiroku. 刺激を？何に？元忠や浦上さん、それからもちろん、宝生妃、君にもだ。After drawing her breath, Kisaki, in a repressed voice, asks me, 僕が相鉄にどんな刺激を？以前の僕は単純に、自らの目的の達成が全てと、そこまでの視野しか持てていなかったのだが。Mr. Mototada's and Urakami's views are much wider than mine. If fulfilling my objective just happens to benefit me, I'm fine with that, and assume nothing else. 視野を広げ、対立する者の目的や意図さえ組むことで、目的のさらに先にある、もっと大きなゴールを見つける。Kisaki slowly nods. Of course she would. She's one of the people who put that to action. そうした考え方に、そして実践に触れたこと。それがおそらく僕には大きな刺激となった。I feel the weight of the data in my hands. Unless this kind of work is done immediately after the conditions are decided, it's impossible to compile such an amount in such a short time. 見習いたいと素直に思った。
おそらくそれが欲へとつながってくれたのだろそんな欲なら素敵だね。業務を抜きに応援したくなってしまうよ。Read are good. A soft smile makes the room feel warmer. さて、 But Kisaki quickly straightens her expression and takes out the same document from the desk. エアクラ社がお人用を候補地にしている最大の理由は、九州中央部への生産、販売の拠点としやすいからだ。Kisaki quickly summarizes the data points. I frantically open up the memo pad, which seems to prompt her to talk slightly slower. う。中央といえば聞こえはいいが、過去にも鉄道網のなかった交通困難地域のことか。Kisaki nods. It's true that automobiles are necessary near the mountainous regions, though that means aircraft should already be widespread there. 他国人のものに比べ、日の本人の新車の定義が極めて狭く厳しいことを知ってるかい？というと？ Yeah, I don't get it. たとえ1キロでも走行距離があればダメ。それがゼロでも展示をされていたものはダメ。とかさ。Oh, right. Listen. A single kilometer is still too much. A single meter. That's it, and it's already devalued. なるほど。確かに日の本人はそうしたある種潔癖症めいた傾向を強く持っているかもしれんな。As we agree on this, Kisaki throws a question at me. 相鉄もその辺を気にする方？いや、僕は特に実用品などは手に馴染む中古があれば、その方が好ましいくらいだ。ピカピカの新品を自分好みに馴染ませる方がいいって思わない？ Yeah, well, unfortunately, that's, newer things. People aren't allowed to customize anymore. 無論、それはそれで楽しかろうな。が、特にこだわりは感じない。へえ、そうなんだ。Kisaki seems a bit disappointed. もういいや。そういうこだわりを持つ人が多いから、エアクラの新車販売では移送手段の確保が重要になる。まあ、そうか。エアクラでエアクラは。運べない。狭心崩壊を起こすからね。Kisaki forces out a smile and taps the paper in front of her. 日の本人特有の潔癖さは、エアクラ本社の想定外だった。他国ではエアクラを自走させて納品するらしいけど。自走させての納品が嫌われるなら、ガソリンエンジン車でのトレーラー陸送となるか。そう。日の本国内での移送コストは、自走で納品できる地域の40倍を上回ると資料にあるね。随分だな。エアクラ社にとっては思わぬ落とし穴となったわけか。If you think about it. Toyota, Honda, Nissanu, Mazda. What the fuck is... Okay, you've got Toyota, Honda, Nissan, and is that oh fuck, I'm blanking on the name. Fucking Mazda. Even I can see how sly the domestic car companies are after they moved from gasoline to aircraft. ならば国内メーカーはエアクラ旋風による大敗戦で鉄道網がズタズタに寸断されている間に。そうだね。彼らは生産移送の体制を虎視眈々と整えた。そして大敗戦の済んだ後、シェア奪回に動き始めた。
At the time, there was no choice besides aircraft products, so everyone jumped to the chance. The low supply caused a craze and created a cycle of high demand. 動乱期が過ぎ、国内メーカーも自社製品を出し始め、選べるようになれば、やはり、潔癖さが発揮されたのさ。かくて、かゆいところに手が届く国内メーカー製品が、エアクラ社製品を駆逐していった、という流れか。Kisaki seemed satisfied by that answer. Seems like my understanding received passing marks. エアクラ社製のエアクラをあまり見かけんのには、なるほど、そうした事情があったのか。エアクラ社としては、当然現状を打開したい。シェアを回復し、地盤と実績等を固めておく必要がある。She spreads out the data sheets and points at the page titled Long-Term Strategy. いずれ飛行型エアクラを普及させるその時に、今回と同じ鉄を踏まないようにね。伴走古社と同じ構図か。知名度は圧倒的でも、国内シェアはそれに遠く及ばない。From the bandage company Bansoko. Everyone calls it Bansoko, but they're actually using other companies' products. エアクラ社もエアクラ社で大変なのだな。この世の春を謳歌しているものだと思っていたが。今はまだエアロクラフテック機関のパテントフィーがあるから、この世の春は春だろうけど、謳歌する余裕なんて、ね。I mean, you know, everyone calls it a Band-Aid, even though Band-Aid is the brand of the Band-Aid, right? So even if you're using a different brand, you're still calling it a Band-Aid. 今はまだか。言われてみれば確かにだな。No matter how complete the aircraft engine is, it doesn't guarantee that there wouldn't be a replacement that doesn't infringe on its patents. If price decreases in the difference of the patent fee, the replacement can very well take their market share. 闘争と元忠が言っていたが、エアクラ社もまた闘争の中にあるのだな。そうだね。右太一静元もそうだろうし、熊銀だって例外じゃない。熊銀が熊本県内では無双だろうに。カゴ銀はいつだって熊本進出を狙ってる。県内最大新金の熊新との合併の噂話だってある。そうなのか。みんな闘争の中にあるのさ。だからこそ手を取れる相手とならば手を取り合う。In the heat of the conversation, Kisaki holds out her hand to me. こういう風にか。そう、こういう風に。She has a firm handshake as usual. Kisaki then gives a satisfied smile. We let go of our hands and quickly pack up the documents again. もっともこういうのは銀行にとっては大変結構な状況なんだけどね。闘争がか。闘争と協調との繰り返しがさ。健全な競争が技術発展を生み、経済が好循環していく。Correct. But unfortunately, most companies would rather monopolize than allow for competition. おお。闘争だけでは破綻が生じる。どんな小さな破綻でも生じればそれは悪影響を連鎖させてく。Even with my limited experience as a liquor wholesaler, I know what Kisaki says is fact. No matter how small the company, if their payment check bounces, it can trigger a chain reaction of bankruptcies. かといって協調だけでは緩やかな衰退は避け得ない。ちょうどお人よが陥ってしまった状況のようにね。まさしく
だな。Kisaki's words and my views bring us to a deeper understanding. Mr. Mototada, Kisaki, and Urakami all show me just a bit of what they see. 社会が硬直化しないよう、好循環を生むために、銀行は資金を融通し、経済を活性化させているのか。ちょっと大げさな言い方すぎるよ。お預かりして、お貸しする。ただ、それだけさ。預かって、貸す、か。Redistributing excess capital to places that are insufficient. Without that, society will simply harden. If the decision is correct, society will certainly be stimulated, but the wrong decision will bring ruin even to the bank. 大変なことだな。楽な仕事だと、今まで誤解してしまっていた。よく言われる。けど、他の仕事も同じだろ？楽しさと苦しさと難しさ。全部をきっと持っている。ああ、そうだな。本当にそうだ。ともあれ、熊銀とエアクラショとの現状について、相鉄が興味を持ってくれたみたいで嬉しいよ。Kisaki's tone seems to change. That is when I realize it. The first floor is starting to bustle. Urakami is probably right outside the door. ああ、妃の解説はとてもためになった。ありがとう。資料は持ち帰って読み込ませてもらう。Kisaki said some interesting things, so I overstayed. The sofa is warm from my body heat as I stand up from it. 今日はここまでで失礼しよう。で、明日だが。よろしく。登壇練習はたっぷりさせてもらったしね。An excited voice that's unlike her. Her cheeks are totally red. Ah, I see. That makes me happy. When she gets on the driver's stand of the locomotive, even the calm and the intelligent Kisaki gets this excited. 明日は君にたっぷりと鉄道のことを教えてもらうよ。They were like, why couldn't we get to see that?